Okay, where do I look? Does it matter? Does it matter where I look, though, or no? Just general over All there, right. I think. Okay, I'm Aaron Feenstra. It's my wife, Anissa, our oldest, Coraline, Wesley, Ariana, Waylon, Ainsley, Elias, Finley, and Madeline. Меня зовут Анна, мою жену зовут Аниса, и моих детей зовут Карлин, Уэсли, Кевин, Ариана, Вейлон, Энси, Элиас и Финли. Коллеги, задавайте вопросы. Можно? Почему вы решили уехать из Канады, покинуть Канаду? Почему выбрали именно Россию и как в России выбирали регион, в который вы в итоге переедете? Ну, понятно, почему Нижегородская область, мы это уже слышали, а именно как просто ткнули в карту и решили, что это будет Нижегородская область, здесь классно. So, why did you decide to move from Canada and especially to Russia, and why did you decide to move to the Nizhny Novgorod region? Big question. Well, Canada's not the same country it used to be, and we didn't feel safe for our children there in the future anymore. There's a lot of left-wing ideology, LGBTQ, trans, just a lot of things that we don't agree with that they teach there now, and we wanted to get away from that for our children. Also for economic reasons, for farming, better opportunities, we felt Russia was best. Russia also has the strength to stand up against Western pressures, and yeah, I think it'll stand on its own, and it'll keep that stuff away for many, many, many years. Other countries are under the Western influence and wouldn't be able to stand up against it, I don't think. So, why Nizhny Novgorod? It looks a lot like where we're from. It's got a similar climate, lots of land, lots of opportunities, and the government is interested, or tells us that they are very interested in working with Western farmers and helping us to get established here. Мы покинули Канаду только потому, что Канада сейчас не такая, как была раньше. В настоящее время в Канаде очень много распространено идей относительно ЛГБТ и трансгендерной всякой повестки, которой я не согласна. И поэтому они решили переехать в Россию. Почему Россия? Поскольку здесь есть много возможностей в разных сферах, в том числе сельского хозяйства. Вот. И Россия, она выстраивает давление со стороны западных стран, и они видят то, что другие западные страны находятся под каким-то влиянием, поэтому выбирают Россию. Вот почему Нижний Новгород? В Нижнем Новгороде очень много возможностей разных, и в том числе правительство заинтересовано в поддержке таких граждан, как людей из Канады. Как родня отнеслась к тому, что вот вы решили, ну, дяди, тети, остальные родственники, к тому, что вы взяли всю семью и прилетели в Россию? So, how did your relatives think about your move to Russia? Another good question. Could you please start sending my sentence so I can translate it a bit easier? Slower? Slower. I talk very fast, so By sentence. by sentence, okay. How did they respond? Some of them had no problem with it, У некоторых не было никаких проблем, but most of them thought we were crazy, probably. а некоторые посчитали нас сумасшедшими. They, every day we're told in the West how bad Russia is. So most of the people there have bad thoughts about Russia. А каждый день мы слышали о том, какая Россия плохая, поэтому мы слышали много вещей, много плохих вещей. Yeah, my parents were not very supportive of the idea. Your parents would prefer we stayed in Canada, but appreciated what we're trying to do for our family. Мои родители не были против переезда в Россию, а родители моей жены тоже, они хотели, чтобы они оставались в Канаде, но не проблем. And now with the YouTube comments, there's been so many wonderful comments from Russian people that your parents, especially now, they think it's a good idea. I think they support the decision now. Под их видео в Ютубе много позитивных комментариев со стороны россиян, и поэтому родители жены видят
перед тем, как приехать в Россию, что вы о ней знали? Вот из общей повестки. Какое было впечатление, когда вы были в Канаде и думали, только еще предполагали сюда переехать? И когда уже приехали сюда, оправдали какие-то ожидания, оправдались они, или же вот наоборот, в чем-то разочаровались? What did you know about Russia beforehand, and did your expectations reach realities in Russia? My expectations. Okay, you guys ask good questions. I've been reading about Russia for probably 10 years, maybe more, 15 years, RT News, as well as other stuff. Я читала новости о России в течение 10-15 лет, в том числе о Russia Today. And I can just see that there's a different picture to the story. If I read Western media or if I read your media, it's not the same story. В западных и в российских СМИ проектируются совершенно разные картины. So then you just need to use common sense and think about it, and this story makes more sense than our story. So, yeah, go on. Поэтому приходится понимать, что является правильным, а что нет. Expectations, yeah, so far is good. Yeah. Что касаемо ожиданий, то пока что все очень хорошо. Yeah, everybody's been very, very kind and just saying lots of nice things to us. We're, yeah. Все Very очень добрые, говорят нам хорошие слова. А каким именно фермерским хозяйством вы занимались? Насколько я понимаю, ну, у вас опыт определенный есть, вы сюда приехали, чтобы также заниматься, наверное, любимым делом. А чем вы занимались в Канаде? И подходит ли, если это связано с возделыванием земли, с нашим климатом, нашим черноземьем и вообще вот с этим регионом, с этой полосой? So, as a farmer, what did you do in particular? Do you think that in Nizhny you can do the same thing, especially considering our fertile soil? We've done a bunch of stuff. I grew up milking cows. You grew up on a beef farm. We together have run sheep. We've milked goats. We've raised pigs. We've raised beef, chickens, lots of things. Here, we've done that in Canada in different areas. Oh, do you need to translate a minute? Yeah. Он сказал, что он жил и работал на молочной ферме, занимался, а семья занималась мясной фермой конкретно. Вот у них были в Канаде овцы, козы, куры, коровы. А как Should дети overheat, ваши maybe? отнеслись к тому, что вам придется переехать, а им, ну, что они больше не увидят своих друзей, там, к кому они привыкли, тех же родственников. Вот ваши дети, особенно в подростковом возрасте, понятно, что малыш не возражал. А можно я еще добавлю? Да. Мы спрашивали у меня. So they asked me about your kids. How did they just accept the decision to move to Russia? What did they think about the situation when they have to abandon their friends back in Canada? And what did they think about your move to Russia? Well, as a family, we discuss everything together. We make every decision together. Поскольку мы семья, мы все решаем сообща. And we did this for them. It's not for her and I. If we didn't have kids, we would have just stayed in Canada. Мы приехали ради наших детей. Если бы у нас не было детей, мы бы так и остались в Канаде. They see the same things we see when we go to town, when you turn on the TV. Well, we don't have a TV, but if you hear the news, they see the same things we see. They can see that Canada's only getting worse. Они видят ту же самую картину, но мы даже не то что видят, они слышат новости о том, какая Канада становится, вот, и их это не устраивает тоже. And we've moved a few times, and each time you make new friends, you meet new people, and this is no different. You don't lose your friends. You can still call them on the phone. You can still write them a letter, and then you just meet new great people. Они переезжали несколько раз, и каждый месяц они заводили новых друзей, и это не значит, когда они переезжают, это не значит то, что они теряют друзей, все еще можно звонить по телефону, поэтому они как-то поддерживают. А переезжали, уточните, что именно переезжали? Несколько раз. So they're asking about where did you move and why? To different places. In Canada? In Canada, did you move inside Canada?
Yes, yeah, for economic opportunities. Они переезжали внутри Канады по экономическим соображениям. А когда Yeah. они вообще здесь, в России? Они в феврале приехали. В феврале сюда приехали? В конце, да. Понял. И ткнули как бы пальцем, да, между собой? Все решили вот так, да? So he is asking about how did you decide to move to Nizhny Novgorod? You just pointed your finger on a map and saw Nizhny Novgorod region or how? No, we looked at a few. My first Russian contact was a man named Dmitry. He's in Moscow, and he tried to show us Ivanovo. So we looked, just from Canada, we looked on the internet at Ivanovo. I also had a meeting with people in Kaluga and Kostroma and Vladimir. I've talked to Father Gleason in Yaroslavl. Then recently we're working with Timur, immigration lawyer, and he presented both Kaluga and Nizhny Novgorod. Both of them offered us immigration quota, and we just chose Nizhny Novgorod. Yeah. Oh, sorry, that was a little long, I guess. Нет, они несколько вариантов рассматривали. Сначала несколько Forgetting to have to translate. они выбирали Иваново, а потом рассматривали Калугу, Кострому, Владимир, Ярославль. И с новым человеком, с Тимуром, они рассмотрели вариант Калугы и Нижний Новгород, выбрали Нижний Новгород. Скажите, вот со стороны, в любом случае, правительства и Нижегородской области, идут сейчас обсуждения, поскольку вы не первый, ни в коем случае, фермер, который переезжает в Россию, кто-то из Америки, кто-то из Канады, много из Европы, пытаются здесь также построить бизнес, как сказать, стать русским, переселенцем, новой волной. Вот вопрос у меня заключается в следующем. Какие меры поддержки вам предложили, мне интересно, правительство? He's talking about the fact that a lot of people from the Western countries, especially from Canada and America, decide to move to Russia, and he's asking about what the government of the Nizhny Novgorod region is going to, how the government is going to help you with your project. Well, I don't know. I hope they help us. They're helping us with immigration quota. That was a big start. To come from the West and move to Russia is not, it's not easy. Пока он не знает, как им помогают, но правительство сейчас на данный момент помогает с иммиграционной квотой. Вот дальше. И дальше будет работать. А в какой район Нижегородской области? Вот где хотите обосноваться? Фермер. Посмотрели уже, объехали регион? Do you know any districts of the Nizhny Novgorod region where you want to have your farm? We have a contact with a man named Igor who's farming in Barmino. We're going to go look in that area. He's offered to help us get started if we like that area. And he's not giving us anything, but just to help us with language or with maybe renting land or those kind of things.